Indian student. Bring back 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 Indian student. That Modi government is doing great capacities of utter sheer incompetence of bringing back the students in Ukraine right now. We all know students are the medical seat that cannot afford a seat in India, in a country that is so completely compatible to compete with any other country for that matter, like Italy, France, in the stream of medication. I'm sorry to say, but the complete contrast of an Indian government, the Modi government standing here today, is giving us utter arrogance, bringing back the students to the country. It's so heartbreaking to see students dying off of the right of the back. We all know one of the students in Karnataka just passed away, currently staying inside of Ukraine. We all know the attacks that are bomb shelling on the Ukraine borders, on the Russian borders. People are trying their level best in the Ukraine countries, in the Ukrainian cities, to bring themselves some peace, but we don't understand this. What is the Indian government doing? What is the Modi government doing? Do we realize that we need to have a back to the students? Why do they stay there? Why do they leave the country to go and study in such an expensive space? Because India doesn't provide them the actual medicative support, the actual financial support to support their education on a righteous platform. They leave countries, they elope countries, they go out for a larger perspective. What is bringing that to them? As a country, as a union, it's our duty to safeguard our students and our nationals. What are the citizens of the country doing here supporting the government? We voted for them, that means we want them to win and we want them to bring up. But this is a sheer incompetence standing here right now, breaking hearts of millions and millions of people. We are so heartbroken. What about those families that are actually facing all these issues? What about the kids of those families that are stuck there back in Ukraine? We have no idea. We can't talk to anyone about it. They don't have contacts. Embassies are not replying. Indian government is completely nonsensical issue and statements out by the embassy and embassy lines. We don't realize what the truth is. We don't know what the truth is right off the bat. But the statements that are being passed down, the numbers that are being passed down, are they real? We are not here to bash people out, but at least be real. At least be helpful for once sake. We all are a community together working. Stop making it a PR agenda all the time. This is a students' union working for the competence and working the welfare of the students. Please make sure that it's more of a student unity and betterment for the people that are stuck back in the country in Ukraine, instead of making it a more lively agenda for yourself to bring yourself into limelight. Stop being incompetent. Stop being sheer comprehensive for not doing anything at all. NSUI Goa are agitating against this incompetence and indifference Modi government over the delay in evacuation of Indian students from Ukraine. तुम्हाला खबर असतले जवळ 8 दिवस झाले अजून आमचे इंडियाचे स्टुडंट्स थंयच सापडला. आमचे गोयचे कितले स्टुडंट्स अजून थंय हा. दे ट्रायिंग टू कॉन्टॅक्ट एम्बेसी, पूण एम्बेसीचो थंय कॉन्टॅक्ट जायना. एम्बेसी तांचो फोन कॉल आहा ते उखलना, तांचो फोन डिस्कनेक्ट करता. देर इज नो असिस्टन्स फ्रॉम एम्बेसी. खूपशे स्टुडंट्स हॉस्टेलान अजून लिपून बसलेले आहा आणि एम्बेसी म्हणटा तांकां यू ऑल कम टू द वेस्ट युक्रेन, टू द बॉर्डर्स. भुरगे ईस्ट युक्रेनान आहा, भुरगे इन द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू थंय आसा आनी तांकां ऑन देयर ओन दे आर कॉलिंग देम टू द बॉर्डर्स. इट इज व्हेरी रिस्की फॉर अ स्टुडंट टू कम टू गो ऑन देयर ओन टू द बॉर्डर्स. आणि ह्या सिच्युएशनान विदाउट एनी असिस्टंट भुरगे ते सापडलेले आहा. सो आमचो डिमांड आसा फ्रॉम दिस इनसेन्सिटिव्ह गव्हर्मेंट टू प्लीज evacuate the students as soon as possible. Elected government, it's the duty of elected government to do this job. आता कितें चल्लेलें आहा की PR स्टंट चल्लेलो आहा. थोडे स्टुडंट्स हाडटा ते आनी व्हडले PR स्टंट करता. There are almost 20,000 students in India in Ukraine. So only 214, 210, 190 इतलेच भुरग्यांक ती evacuate करता per flight. So number of flights should be increased. Why number of flights are not increased? And the arrangement karta of the students of evacuating, full arrangement should be taken care by embassy. Embassy म्हणटा students तू स्वतः यो बॉर्डरा कडे ट्रान्सपोर्ट कोण प्रोवाइड करतलो. भुरग्यांक ट्रेनी वयल्यान धुकल्ले वयता, भुरग्यांक ट्रेनिंग घेना, हेचो जबाबदार कोण? मोदी सगळे वर्ल्ड लिडर समजता मोदी स्वतः.
सो आता तुजो वर्ल्ड लिडर खंय गेलो? मोदी शूड एक्ट. मोदी कडेन व्हिडिओ पावला आसतले हाव स्टुडंट्स आर क्रायींग, हाव स्टुडंट्स आर सेयिंग की तांकां ट्रेनिंग घेना म्हणून, तांकां बॉर्डरी वयल्यान मारता म्हणून, तांकां लाठीचार्ज करता म्हणून. मोदी खबर आसतना वाय मोदी नॉट कॉन्टॅक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ युक्रेन? बाकी सगळे देशाचे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला, अमेरिकाचे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला, बाकी सगळे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला. वाय ओन्ली इंडियन स्टुडंट्स आर स्ट्रगलिंग देयर? वाय ओन्ली इंडियन स्टुडंट्स आर सफरिंग टू कम आउट ऑफ युक्रेन? दिस इज माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू प्रायम मिनिस्टर. फक्त एक शो करून थोडे स्टुडंट्सांक हाडून ह्यो इश्यू सुटावो जावचो ना. जेन्ना पर्यंत आमचो सगळे स्टुडंट जेन्ना पर्यंत आमचे इंडियन येना तेन्ना पर्यंत ही आमची लढाई चालू आसतली. मोदी गव्हर्मेंट ऑलवेज मोदी स्वतः म्हणटा की छप्पन सिना म्हणून. आता छप्पन सिना खंय गेलो हेजो? जेन्ना आपल्या स्टुडंट्सांक सांबाळूंक जाय, सेफ्टी तेंचो रिटर्न करूंक जाय, आता खंय आहा तूं? हा कन्क्लूड करतना आमचे मेजर डिमांड्स आहा की नंबर ऑफ फ्लाइट शूड बी इन्क्रीज. नंबर ऑफ फ्लाइट्स आर नॉट इन्क्रीज. सगळे अरेंजमेंट फ्रॉम द कॅपिटल सिटी फ्रॉम क्यू अँड टू द बॉर्डर जे वयता ट्रान्सपोर्टेशन, ते ट्रेन ट्रान्सपोर्टेशन आसूं, कॅब ट्रान्सपोर्टेशन आसूं, तांचे फूल ट्रान्सपोर्टेशन शूड बी अरेंज बाय एम्बेसी. सगळे खर्च जे आहा ते एम्बेसीन काडूंक जाय. कित्याक आतां स्वता भुरगे स्वता आपले पयशे दिवन वयता. आनी ह्या सिच्युएशनान करंट न्यूज आयला, करंट न्यूज की जेन्ना काल एम्बेसीन ट्वीट केलो की इमिजिएटली इव्हॅक्युएट द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू अँड रीच टू बॉर्डर्स म्हणून, तेन्ना सगळे भुरगे आहा ते भियेले. आनी थोडे भुरगे ऑन देयर ओन ट्रेनीन तेका कांय वेवस्था ना म्हणून ऑन देयर ओन दे वेंट टू द बॉर्डर्स, कशे प्रायवेट टॅक्सी बी करून. आनी थोडे स्टुडंट्स मिसींग आहा खंय, मिसींग. ते स्वता स्टुडंट्स व्हिडिओ काडून पोस्ट केला. फ्यू स्टुडंट्स आर मिसींग वायल दे वर गोईंग टू बॉर्डर्स. तातूंत ते सगळे चेडवा मिसींग आहा खंय. सो रशियन जे आर्मी आहा दे आर टेकिंग द गर्ल्स ऑल्सो नाव. सो सिच्युएशन इतली बॅड जालेली आहा की स्टुडंट्स आर मिसींग. समज तुम्ही स्टुडंट्सांक म्हणटा की मूव ऑन देयर ओन, तर हे जातलेच. सो देर शूड बी समवन टू गाईड देम, टू टेक देम टू द बॉर्डर्स, टू क्रॉस द बॉर्डर्स. तुम्ही सगळेच जबाबदारी स्टुडंट्साची उडोवंक शकना. तुमची जबाबदारी आहा टू कीप देम सेफ अँड टू क्रॉस द बॉर्डर्स. सो हांव मागता बीजेपी गव्हर्मेंटाक आनी मोदी गव्हर्मेंटाक की सगळे स्टुडंट्स जे आसा ते इंडियाचे फ्युचर, टू सेव आर इंडियाज फ्युचर. आनी खुबशे बीजेपीचे लिडर आसूं आनी स्वता प्रायम मिनिस्टर आसूं तो म्हणटा की द स्टुडंट शूड नॉट गो फॉर हायर स्टडीज इन अदर कंट्री. वाय वी शूड नॉट गो? एवरी स्टुडंट हॅज अ रायट टू स्टडी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ते खंयचोच बीजेपीचो लिडर आसूं, बीजेपीचो पीएम आसूं सांगूंक शकना. हांगा इंडियेन द मेडिकल सीट मेळपा खातीर व्हेरी डिफिकल्ट. पयलीं इंडियेन फक्त 55,000 मेडिकल सीट्स आसा. सो टू गेट अ मेडिकल सीट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी टू गो टू प्रायवेट कॉलेज करोडांनी पयशे घेता कॉलेजी. सो स्टुडंट एंड अ पेरंट कांट अफोर्ड टू पे दीस फीज. सो जेंकां खंय अफोर्डेबल प्रायस गावता थंय ते शिकपाक वयता. सो दॅट इज द रायट ऑफ पेरंट एंड रायट ऑफ स्टुडंट टू स्टडी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो प्रायम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी लीडर have no right to say this. I condemn this statement. NSUI condemn this statement. That they don't have any right to say this statement. And who are saying this statement? The BJP leaders are they self are uneducated. ते स्वतः केन्ना कॉलेजीन वचूंक ना, ते आमकां सांगता आमी खंयच्या कॉलेजीन वचपाचें. चल्ला कितें? स्वतः ते ग्रॅज्युएट ना, स्वतः ते स्कुलान सुद्दां वचूंक नासतले थोडे लिडर्स. एंड दे आर सेयिंग अस डोंट गो टू हायर स्टडीज इन युक्रेन. I condemn this statement. आणि on behalf of entire Ukraine students and the parents who are in Goa and around India, NSUI Goa assures them that we will be with the students and जेन्ना पण इश्यू सुटावो जायना तेन्ना पण सतत रस्त्यार देवतले. आणि जेन्ना इश्यू सुरू जालो ह्यो लास्ट 1 week, our national president Neeraj Kundan had protested at the Ministry of External Affairs. So 1 week पयलीं आमचो नॅशनल टीम जी आहा, NSUI टीम जी आहा, ताचेर प्रोटेस्ट केला टू प्लीज इव्हॅक्युएट द स्टुडंट्स एज सून एज पॉसिबल. पूण आज 8 दीस जाले अजून पर्यंत हेंच्यांनी इव्हॅक्युएट करूंक ना. सो वी वील वेट अँड वी आर वॉर्निंग दिस गव्हर्मेंट टू इव्हॅक्युएट द स्टुडंट्स एज सून एज पॉसिबल.